bathandekayo ibandla lenkosi uJesu Kristu, umnikazi wezimpilo zabantu, oweza wazofuna nokusindisa kulahlekileyo, inkosi ebandla lakhe emhlabeni wonke. Ngiyabingelela egameni kaJesu. Namhlanje sibingelela abaphethe izwe, o-president, namakhansela bonke abafundisi izinceku, siyabingelela kunini. Isonto la namhlanje uyawacela o-president ukuthi kube isonto lokuthi sikhuleke emhlabeni wonke, senze umthandazo omaqondana nalesitha esikhona. So sizofunda ke izwi lenkosi encwadini yesambulo, isihloko sakhona kuzobe sika 4. Amavesi angizuwafunda onke, kodwa wona amavesi alento engikhuluma ngayo awu-11 ngizofunda ngigcine la ngigcina khona. Ngifuna ukuthi kuzwakala ukuthi ngikhuluma. Emva kwalokho ngabona, bheka, umnyango uvulekile ezulwini, nezwi lokuqala engalizwayo lali njengecilongo, likhuluma nami lithi, yenyukela lapha ngikutshengise okumele ukuba khona emva kwalokho. Masinyane ngaba kumoya, bheka, isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini, nohlezi phezu kwaso. Isihlalo sobukhosi wayefana netshe lejaspi nesadiyo ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosikazi lwaluhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesmaragdu ukubukeka kwalo. Nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe izihlalo zobukhosi ezingama-24, phezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angama-24, embethe izingubo ezimhlophe, enemqhele egolide emakhanda awo. Ngasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imbani namazwi okuduma, nezibane zomlilo ezisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi, ezingomoya abasikhombisa bakaNkulunkulu. Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi, lufana necrystula. Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nangasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kwakukhona izidalwa ezine zigcwela amehlo, ngaphambili nangasemuva. Isidalwa sokuqala sifana nengonyama, nesidalwa sesibili sifana nethole, isidalwa sesithathu sinobuso obunjengobumuntu, isidalwa sesine sifana nokhozi olundizayo. Nezidalwa ezine yileso naleso kuzo sinamaphiko ayisithupha emaceleni, onke ngaphakathi zigcwele amehlo, azikhawuli imini nobusuku ukuthi, ingcwele, ingcwele iNkosi umninimandla onke, owayekhona nozayo. Masike sikhuleke. Baba wethu onamandla wonke, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, izwi lakho wagcoba, walihlelela ukuthi moya ingcwele lisize egameni lenkosi. Umoya wakho ingcwele akalisebenzise ezindlebeni nasezimpilweni zethu,
isibusiso sakho sibe phezulu kwalamazwi akho njengoba izwi lakho lithi libukhali kunezinkembe esikahlongo zombili ihlaba kuze kuhlukanisa umkantsha nethambo lizwisisa imicabango kubantu bonke. Siyabonga baba isibusiso sakho masibe phezulu kwethu sikhulekela umhlaba wonke ezindaweni zonke egameni likaJesu amen. La bazalwane asesifundile khona incwadi le yesambulo kuthiwa mayilontshwa uthi uNkulunkulu isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu uba anike uJohani athumele anikeze izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane. La njengoba sifunda ke isihloko sami sithi ke inkantolo yomhlaba wonke is the court of the universe. La sifunda khona kuthiwa uJohane uthi ngezwa izwi lithi yenyuka uze lapha ngikubonise izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Uthi into ayibona esenyukile wabona isihlalo sobukhosi simile ezulwini nohlezi phezu kwaso efana namatshe awabalayo. Wona manje kodwa uyafanisa ngoba eswele manje ulimo angasachaze kahle ukuthi wayenjani. Uthi ke uma ekhuluma uthi lo owayehlezi phezu kwesihlalo sobukhosi ukubukeka kwakhe kuyakhazimula kuyacebezela njengamatshe ejaspi. La matshe ejaspi ayefakwe ngutshweni yompristi ayembatha inamagama abantu bakwa-Israyeli. Lana kusinika isibindi sokuthi uNkulunkulu is still on the control. Uye ophethe, uye obambe intambo zonke. Njengoba sikhulekela umhlaba wonke sixoshe idimoni le-COVID-19, sikhuluma nomuntu noma nenkosi ehlezi esihlalweni esimisiwe. Lokhu ukuthi isihlalo simile kusho ukuthi akukho okungasithikameza lesihlalo. uNkulunkulu wethu uyabusa uhlezi esihlalweni. Bese kuthiwa nesihlalo lesi sobukhosi sizungezwe izihlalo ezu-24. Ngaphezu kwesihlalo ezu-24 kuhlezi amalunga ambethe ingubo ezimhlophe anemqhele egolide. Amen. Kuningi okushoyo ngalamalunga kodwa engithanda ukukusho ukuthi u-24 siphinde u-12 samphinde kabili. U-12 is God's government. Umbuso oqinile ongajikwa lutho onamandla okumisa izinto ngokwawo. Manje lana ke kulesihlalo sobukhosi kuyabonakala ukuthi u-12 uphindwe kabili. Kusho ukuthi manje sekuqine imbuso kaNkulunkulu usuqine ngendlela yokuthi ayikho into enganyakazisa umbuso kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu esikhuluma naye uNkulunkulu onganyakaziswa entweni ayithembisile nezinto ayimisileyo.
lezi hlalo okuhleziwe kuzona amalunga. Singathi ibandla manje alisekho manje ibandla. Igama elithi ibandla lisusiwe esikhundleni salo kwafakwa amalunga ambethe izingubo ezimhlophe enemqhele egolide khombisa ukuthi banqobile bahleze ezihlalweni sokwahlulela ngoba uJesu uthi uma unqoba nawe uyohlala kanye naye esihlalweni wehlulele ngoba naye wanqoba uhleze esihlalweni sokwehlulela. And lana esihlalweni sobukhosi kuthiwa kwaphuma amalangabi omlilo phansi kwesihlalo sobukhosi akhanyisa lokukhomba ukuthi laphaya uNkulunkulu uzosesha akhanyise abheka ngoba manje inkantolo lena uma uyofika ngale into yokuqala esiyoficana nayo inkantolo enesihlalo sikaThixo ohlulela ngeqiniso izinto azibonayo. Lana kuthiwa umlilo uphuma phansi kwesihlalo sobukhosi ukhanyise. Ayikho indlela yokucasha ngoba manje uNkulunkulu uyofuna konke kuvele obala. Uma siqhubeka kuthiwa kunolwandle olufana nekrastula. Siyazi ulwandle lunezibhidi luneziyaluya. Kodwa lapha ya ulwandle luyobe lungasekho lolo nesibhidi okuxuba zonke izinto. Kuyobe kuulwandle okwazi ukubona ngale nangala. Ayikho indawo yokufihla. Esihlalweni sobukhosi siyofika endaweni la ungafihlwa lutho khona. Zonke izinto ziba sobala. Abantu banamhlanje njengoba bethanda ukufihla bahlala ezintweni bayifihle ezingaziwayo zovela zonke izinto. Ngesikhathi sejudgment zovela zibe sobala. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uhleze esihlalweni uyena ohlulelayo. Bese kuthiwa kunamalunga ngathi kunezidalwa eziwu-4. Lezi zidalwa haleluya zirepresenta i-godly judgment, ukuhlakanipha kukaThixo, i-judicial yakhe. Kuthiwa zibona ngemumva zibone ngaphambili akukho ezingaboni. Zibona i-past zibona i-present zibona i-future. Konke kusobala. uThixo wethu uzoqala agwebe umhlaba wonke. Haleluya. Ngoba unesihlalo. Uma siqhubeka siyabona ukuthi lana mabehlabelela ngoba kuyadunyiswa la bathi ngcwele 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 uNkulunkulu umnini mandla wonke. Wena wadala izinto nangentando yakho zaba khona zikhona. Lana udunyiswa uNkulunkulu ohlezi esihlalweni owadala zonke izinto manje seyithule akusekho nto enye sekuye kuphela. Siyabonga kakhulu kuba noNkulunkulu ophethe ohlezi esihlalweni omisile umbuso wakhe. Umbuso wakho awunakuzanyazanyiswa. Le nkosi esiyikhonza abazalwana isesihlalweni iphethe. Njengoba sizothandaza sicela ukuthi uNkulunkulu akasisize. Sicela uNkulunkulu ohlezi esihlalweni onamandla okuphatha ongcwele. Libizwa kathathu kathi ngcwele
ngcwele nini mandla wonke. Ikholansi lokuthiwa azikhathali ebusuku nasemini. Uyazibonela ke nawe ukuthi ngeke kulunga ungazange wayijwayela le ndaba obungcwele, ungazange uyifune, ngoba manje lapha ebusuku nasemini kuzobe kuhlatshelelwe igama elithi ngcwele mnini mandla wonke, wena owadala izinto nangentando yakho zaba khona. La ke sengcina mangisho ukuthi uNkulunkulu wenza izinto zonke, uyazazi zonke nezilwane zasendle konke uyakwazi, namandla okuphatha lelizwe akuyena. Njengoba sicela kuye ukuthi le COVID ayime, ayiphele iCovid ukuze abantu bathole ivangeli lokuphunyuka emkhubeni kaSathane, balindele isikhathi sokuthi uThixo athathe izintambo agwebe izwe, noSathane walo uzobanjwa, aboshwe, aphonswe echibini lomlilo. Wena ke mzalwane wami ukhuleka lo uNkulunkulu ongihlezi esihlalweni, yazi ukuthi akehlulwa lutho, futhi ulindele njengoba sikhuleka nje le COVID izophela. Siyacela ukuthi ningashaya uvalo, bekwenziwa into yokuthi kwenziwe i-wake up call, ngoba abazalwana fanele bazi lento ukuthi uJesu seyabuya, usondele. Siya manje emkhathini, siya manje sohlala khona, siyogqoka imqhele, siyohlala, asihluleli thina, kodwa ngesikhathi segweba siphonsa imqhele phansi, sivume sithi wena ulungile, uqinisile. Wena ongakamtholi lo Jesu angazi ukwenza njani, ngoba ayikho indlela, uyakhona, kodwa nje kufuneka ulungele. Ngoba uma ufika lapha kunenkantolo ekhona, i-Court of the Universe. Umoya oyingcwele la ukhonjwa ngeziqu eziwu-7, okukhombisa ukuthi lapha uzobe eyi-prosecutor, esephethe yonke into ibhaliwe, futhi statement zokwenza kwabantu abadalileyo. uNkulunkulu akakubusise. Kungaba njani ukuthi uthathe lo uNkulunkulu onamandla uphethe izulu nomhlaba? uNkulunkulu akubusise. Siyathandazana, sithandazela ilizwe lakithi, ngoba abantu siyabathanda abantu bakithi. Asifisi bafe bengatholanga ivangeli, nalabo abazalwana bangangenwa ilento ngoba safuna ukudumisa uNkulunkulu, safuna ukushumayela ivangeli lihambe lizuze izwe. Ake sicimeze. Baba somandla, ukhona wena uNkulunkulu wami, useyindaweni zonke ngesikhathi sinye, awudingi usuka la uye kwenye indawo. Nanti izwi lakho Nkosi yami lithi uhlezi esihlalweni, wena obusayo, wena ocontrolayo. Noma ekhona amadoda asehlalweni, kodwa esakhe isihlalo simile, angeke siwe, simile. Isihlalo esimisiwe kuze kube phakade nenkosi yasehlezi kusona imile. Baba siyabonga ukuthi sinombuso ongenakuzenyazanyiswa, nesihlalo senkosi esiyikhonzayo simile. Baba siyakhuleka Nkosi yami, makulalo sixosha amadimoni, vikela abantwana bakho. I-coronavirus siyayixosha ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba sizana labo abazama imishanguzo, belwa bekhuza imkhuba yonke yalesi sifo, eqhamuka yonke indawo la engaziwa khona, kodwa ke bembathe Nkosi yami. Siyakhuleka egameni likaYise elendodana likaMoya Oyingcwele.